Hi guys! Welcome sa ASIC9. In this video, itutuloy natin yung series natin on functions. Sa previous video ay na-define na natin yung function and sa video na ito pag-uusapan natin yung vertical line test. Just a brief review, a function is a set of ordered pairs that assigns to each x value exactly one y value. One way of saying it is that for each x in the domain of the function, there's exactly one corresponding y value. So, nakikita nyo yung graph, no? Nasa-satisfy ba niya yung definition ng function? For every x in the domain. So, pag namili ako ng x dito sa domain, for example, x equals 2, there's exactly one y value. At x equals 2, ano ang y value? So, makikita natin yan. Ito yung x equals 2. At yung y value niya ay 4. So 2, yung x natin at yung y value natin ay 4. Is there another y value? Wala na, no? Yung 4 lang. What about if I choose x equals negative 3? Ano ang y value? Well, ang y value niya ay 9. So negative 3, yung x natin, tapos yung y natin ay 9. Meron pa ba siyang ibang y value? Wala na, no? And in fact, kahit anong x yung piliin natin dito, isang y value lang ang lalabas. So this means that this is a graph of a function. Pero, graphically, ano ba talaga yung ginagawa natin pag namimili tayo ng x value? For example, x equals 2. Graphically, ano ba ibig sabihin ng x equals 2? It's actually a vertical line, no? Ang graph ng x equals 2 ay vertical line. Ano ang ibig sabihin naman na there is exactly one y value? Yung x natin ay nandito, tapos yung y natin ay nandito. At itong point na to ay ordered pair na 2, 4. At ang ibig sabihin ng isang y value ay isang intersection kasi meron kang x at meron kang y. Ibig sabihin, pag nag-draw tayo ng vertical line, dapat isang point lang yung intersection niya at ng graph. Pag more than one ang intersection, hindi na siya function. Check natin yung ganong case. So dito, if I choose x equals negative 3, ilan yung intersection ng graph tsaka ng vertical line? Isa lang, no? So, okay siya. Pero pag dito, yung vertical line, ilang points yung intersection? 3, no? Tong point na to, tong point na to, at tong point na to. At for each point, may y value siya. No? For example, tong point na to, that's around negative 1 and 9/10 yung y value niya. No? Tapos ito naman, around maybe 2/5 ang value niya. Well, estimates lang naman yan, no? Pero ang point natin dito is at x equals 1, which is this vertical line, there are 3 values of y. So, nababiolate niya yung definition ng function na for each x, there is exactly 1 y. And again, pag sinabi natin for each x, ina-assume natin na ang x na yun ay nasa domain ng function. Alright, so vertical line yan, kaya ang tawag natin dyan ay vertical line test. Ito yan, no? If we can draw any vertical line that intersects a graph more than once, then the graph does not define a function. Okay, so again, isa-summarize ko yung vertical line. Pag meron kang graph, if you can draw a line that intersects the graph more than once, automatic hindi na siya function. One way of saying it is that dapat pag lagay ka ng vertical line anywhere, dapat ang tatamaan mo lang ay isang point doon sa graph. Alright, so maraming salamat. Sana ay may natutunan kayo dito sa ating tutorial. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel. I'll see you in the next video.